fundo do Saara, enterrado pelo tempo, um rei pré-histórico foi descoberto. Ele não andava com os dinossauros, ele os comia. Acompanhe a National Geographic em uma aventura épica, ressuscitando 10 toneladas de terror e dentes. O Super Croc. Nessas areias desertas, um dragão foi avistado. Um réptil monstruoso de tempos antigos. Talvez o maior crocodilo que já viveu na Terra. Agora, o paleontólogo Paul Sereno inicia uma busca para entender essa criatura. Para captar a essência da fera, só montar o esqueleto não será suficiente. Ou terá que pôr as mãos nos seus parentes vivos para poder reconstruí-lo, com garras, dentes e carne. Ele vai se juntar ao perito em crocodilos, Brad Bard. Sua missão os fará percorrer o mundo e os confrontará com alguns dos crocodilos mais temidos. Dos crocodilos enormes da Costa Rica aos raros gaviais da Índia. Em sua viagem, contarão com a pesquisa mais atual e surpreendente sobre os crocodilos de hoje. Paul e Brad terão as informações que precisam para entender a fera pré-histórica, para desvendar o enigma dos seus ossos, para descobrir o seu tamanho e para reconstruir o Super Croc. Essa é uma terra de coisas mortas. O território de caçadores de ossos e paleontólogos. Eles acharam um crânio de um réptil antigo e monstruoso. A notícia da descoberta se espalhou além do deserto. Ela atraiu um homem mais acostumado ao mundo úmido dos crocodilos atuais. O perito da National Geographic, Dr. Brad Bard. Brad viajou milhares de quilômetros para o país Níger. Uma terra de camelos e nômades tuaregues. Brad passa pela capital feita de barro de Agadez e vai para uma região remota do Saara, Gadofawa. Ele veio ver o objeto que surgiu da areia. Após viajar 2 dias no deserto, Brad finalmente chega ao seu destino. A base do explorador local da National Geographic, Dr. Paul Sereno. I have pursued crocodiles all over the planet in, lots of different ecosystems, but never dreamed I would be in the desert looking for a crocodile. I can imagine. I mean, for us, this is the ideal place to find crocodiles. We have just found a skull that really is about the biggest I've ever seen. Na areia surge o crânio de uma fera gigantesca. Uma pista atormentadora de um mundo perdido. Paul começou a explorar esse mundo severo há 11 anos. Em 4 expedições anteriores, ele descobriu pistas do passado pré-histórico da África. Mas trabalhar no Saara sempre foi um desafio.
é distante, cruelmente quente. E no início, a guerra civil o tornou perigoso. Apesar dos riscos, as recompensas são espetaculares. Com persistência e a ajuda da equipe bem escolhida, descobriu várias espécies novas de dinossauros. Entre eles, o pesado Jobaria, o feroz Afrovenator, o ligeiro Deltadromeus e o cruel Suchomimus. Poe revolucionou o nosso conhecimento sobre dinossauros na África. E agora fez outra descoberta impressionante. Mas essa não é a mandíbula de um dinossauro. Esses são os restos de um crocodilo enorme. That's what I came to see right there. That's Sarcosuchus? This is Sarcosuchus, the giant crocodile of the time period here. And we're looking at one huge skull. It's giant. It's an absolute monster. Sarcosuchus imperator. Crocodilo imperador carnívoro. Unbelievable. Man, it's mammoth. Yeah. This is what I came to see right here. That is Sarcosuchus. This is monstrous. Man. Lying down next to it gives you some idea of the size. I'm 5 feet 11 inches, 5 feet 10 and a half inches. That skull is as big as you. The skull is just a little bit bigger than me, so it's close to 6 feet Oh my long. gosh. That is a lot bigger than any crocodiles on the planet today. It's one thing to open a book and, read about the history of crocodilians or see a picture of, primitive crocodiles or go to a museum and see a specimen. But it's a completely different thing to come out here into the middle of the desert and see the thing where it laid down and died 100 million years ago. It just doesn't get any better than that. Partes dele foram vistas pela primeira vez há décadas. Agora a equipe de Poe achou muito de seus ossos e um crânio notavelmente intacto. Ele acredita serem os restos do maior crocodilo que já viveu na Terra. Sarcosuchus is fascinating because it pushes the limits of crocodiles. What could a crocodile become in the course of evolution? In a classical tree, where people look at Protosuchia, Mesosuchia, Eusuchia, there's no hope. Poe quer usar o crânio para calcular o tamanho dessa fera enorme. Para isso, terá que desenterrar esse pedaço maciço do deserto rochoso. Enquanto a equipe inicia a tarefa difícil, Poe e Brad exploram a área em busca de outros ossos do gigante. Like an osteoderm. Yeah, wow. Very All nice. right. Os osteodermas revestem a pele do crocodilo, cobrindo as costas como telhas encouraçadas. What's called an osteoderm. That's about as large a skewed as I've ever seen on a present-day crocodile. Maybe a little. Para entender os larger. Sarcosuchus, Poe quer ressuscitar o seu mundo, como ele era há 110 milhões de anos. Now that's just a few grains of sand, and if you're wondering how much sand O is in the deserto layer, fornece and, pistas do you passado, might take a little piece of the rock. mas só se estiver disposto a comê-las. You will be able to tell how much sand was in that rock immediately. Mastigando a pedra e sentindo sua arenosidade, Poe tem uma ideia da região há milhões de anos. And we're in the middle, quite frankly, we're in the middle of a river system with crocodiles and dinosaurs living along the sides that are getting dragged down the river. And these rivers were meandering rivers. They were winding rivers, which tells us that the area was pretty flat. And it had muddy sections and it had sandy sections and a rich area of trees, crocodiles. And that's what the story that's coming out of these beds is, that that's the kind of environment that existed here 110 million years ago. Era um mundo de gigantes. E entre os dinossauros havia um crocodilo, talvez tão poderoso quanto eles.
Mas como eles interagiam? O supercroc era presa ou predador? Os crocodilos de hoje fornecem pistas para ajudar Poe a entender o parente pré-histórico. Nos milhões de séculos desde a época dos arcosucos, o Níger foi de pântano a deserto. Mas, de algum modo, os crocodilianos sobreviveram. Para um paleontólogo, isso é a chance dos sonhos. You know, I think that a lot of times we're dealing with dinosaurs. We don't know really what they look like in life and some aspects of their behavior. We have to look at living animals, birds, reptiles, whatever, to imagine how they laid their eggs and lived. When we're dealing with a giant crocodile, Sarcosuchus, the natural thing is to go to living crocodiles. I mean, that is where you go to understand the lifestyle of this animal, to get as close as you could. Mas aproximar-se de um crocodilo selvagem e grande não é fácil. É aqui que entra Brad. Brad é um dos cientistas de um grupo seleto com experiência prática na captura de crocodilos selvagens. I've always been fascinated by alligators, even as a small child. But I grew up in the cornfields of southern Indiana. There weren't many alligators there. Went to graduate school in South Florida, where there were a lot of alligators, and I saw these large carnivores living in close contact with humans. Brad estudou como esse contato próximo afetou o fornecimento de comida dos alligators. Ele já enfrentou 10 espécies diferentes de crocodilianos em 4 continentes. Se alguém pode colocar Poe em contato com crocodilos dos quais precisa para entender o supercroc, essa pessoa é Brad. Mas primeiro terá uma aula sobre a origem dos animais que tanto fascinam. E um batismo de fogo nos rigores da paleontologia. A little toasty here, huh? It's just brutal. I mean, I'm having trouble breathing. It's so hot. What is the temperature, hon? It's let's see, it's about 120 degrees Fahrenheit. 120. Close to 50 Celsius. I have never been anywhere where it is this hot. I just barely talk. It's so hot. Well, this is the easy part because we've been just working in 120-degree heat with these brushes. But now we're down to the hard stuff. I mean, you have to go through this hard stone? By hand. You bet. How? Yeah. Just chisel? And pickaxe. Gee. Really, the sculptures take O monstro parece relutante em deixar sua cova. O arenito que tem sido seu lar há mais de 100 milhões de anos. Eles recuperaram inúmeros ossos de sarcosucos, mas o enorme crânio ainda está enterrado no deserto. Sportsman's Lodge. Trying to kill it. God. Look at that teeth. Look at those teeth. Ao meio-dia, o calor é insuportável. Até o cão do acampamento, Dino, procura uma sombra. Após dias batendo na pedra, a equipe quase desenterrou o crânio do deserto. Para o transporte, o fóssil é protegido com estopa e gesso. Eles vão virar o crânio. Se não tomarem cuidado, podem quebrar os ossos preciosos. Because if it does break and leave something, it can be a disaster. You can destroy a specimen, and it has happened
many times in the history of paleontology where you think you've got it, and then at the last minute, it's gone. You guys ready? Yep. All right. Okay, the moment of truth. Heave over! Woo! It's okay. Nice. Great. Good job. That was great. We'll keep this plane right here then. I just don't see how you work in that heat, day in and day out. I will take my swamps, rivers, lakes, streams, billabongs, bogs, any day of the week. Man, this desert heat is brutal. Personally, I prefer 125 degrees to mosquitoes. Na manhã seguinte, Paul e Brad deixam a base e voltam para a escavação. O crânio está finalmente pronto para o transporte. Okay, 1, 2, okay. Paul calcula que o crânio e a pedra que o envolve pesam mais de 362 quilos. E aqui não há empilhadeiras. Got it. Oh, yeah. O crânio fará uma longa viagem, 12.800 quilômetros até o laboratório de Paul em Chicago. Paul e Brad também iniciam uma viagem e esperam acabar cara a cara com o Super Croc. Para criar um modelo exato do tamanho natural da fera, com ossos e carne, Paul tem que explorar crocodilianos vivos. Ele e Brad contarão com a pesquisa mais atual sobre crocodilianos do mundo todo. Como os crocodilos sobreviveram desde a época dos sarcófagos? Seus primeiros antepassados, animais curiosos que apenas lembravam crocodilianos, surgiram há 230 milhões de anos, no período Triássico. Os mais modernos surgiram há 150 milhões de anos, no período Jurássico. Como os animais evoluíram, ficando irreconhecíveis, os crocodilos tiveram que sobreviver comendo de tudo. Essas criaturas têm uma coleção notável de ferramentas de sobrevivência. Entre elas, sua habilidade excepcional de caça. Talvez o crocodilo seja o predador perfeito. Ele pode ficar oculto durante horas a fio. Receptores especiais na mandíbula detectam um menor movimento da presa. Talvez sua ferramenta mais singular seja um coração perfeitamente adaptado. Uma válvula especial permite ao crocodilo mudar a trajetória do sangue no corpo. Não sabemos de nenhum outro animal capaz disso. Levando sangue oxigenado ao cérebro, ele pode ficar submerso e oculto durante horas. O crocodilo pode ficar sem comida por 1 ano ou mais. Mas quando ele resolve comer, nada pode detê-lo. Outra ferramenta é um sistema avançado de comunicação.
Eles intimidam seus rivais com vibrações subsônicas. Nos rituais de acasalamento, alligators usam sons de baixa frequência para fazer a água dançar em suas costas. São animais altamente vocais, do bramido dos adultos ao som dos filhotes. Em muitas espécies, esses sons são um sistema de alarme quando os filhotes correm perigo. O envolvimento da mãe na criação dos filhotes é quase único entre répteis. A fêmea do caimão americano é a mais zelosa dos pais crocodilianos. Ela ajuda os filhotes a saírem do ovo e os aninha na sua mandíbula poderosa. Talvez seja a solução parcial do enigma de como sobreviveram desde a época do Super Croc. Será que o Sarcosuchus fêmea também cuidou dos filhotes? Como o crocodilo de hoje, a mãe gigante pode ter protegido sua cria. Mini-monstros, 3 vezes o tamanho dos de hoje. Aninhou-os na sua mandíbula medonha. Carregou-os do ninho e lançou-os ao rio primordial. – 12.800 quilômetros e 110 milhões de anos depois, os ossos finalmente chegam ao laboratório de Poe, na Universidade de Chicago. É aqui que começa seu trabalho de detetive. Parte do segredo da existência da fera está presa nos ossos. Para desvendá-lo, Poe quer reconstruir o esqueleto. Ele e a equipe levarão meses limpando o fóssil, fazendo réplicas de centenas de ossos e montando o imenso esqueleto. Fieldwork is sometimes the hardest thing you've ever done in your life, physically and mentally. Now comes the time when you can unwrap those presents back in the lab, when you can take a shower, come in the morning, clean, and take a look at something that you remember, something that you're very excited about so many months ago in the middle of a desert. I'm really looking forward to see this animal slowly come into view. O objetivo de Poe vai além da ciência. Para captar a essência do Sarcosuchus, tem que construir um modelo com carne. To reconstruct something that nobody has seen before, you have a big challenge ahead. You've got to capture something that expresses what that animal was about. You know, when you think about a human, what one sculpting out of all the myriad numbers that have been done of a human would you choose if you could only choose one and had to express something that is uniquely human? Well, I think of Rodin's Thinker. A human poised in thought. And when it comes time to put Sarcosuchus together, we've got to come up with something like that. One pose that's going to capture something about the essence of this animal. Its power, its agility, what it's doing with its life at a critical moment. Muitos momentos críticos envolviam caçar e matar. O crânio já dá a Poe uma ideia dos hábitos alimentares do crocodilo antigo. Wow, that's quite a set of chompers it's got on the front. That is some muzzle. Put it over here. Ele acha que a mandíbula comprida indica que ele comia peixes.
Mas os peixes pré-históricos não eram trutas. Eram feras de 1,52 m de comprimento com ossos, como peixes dibinoicos e selacantos. Quando o Sarcosuchus atingiu o tamanho total, suas mandíbulas se tornavam mais maciças e robustas, sugerindo que algo maior fazia parte do cardápio. O Super-Croc poderia ter comido dinossauros. Muitos répteis, até dinossauros carnívoros, têm crânios delicados, com lacunas e ossos frágeis. Mas o crânio do crocodilo é ligado a uma parte sólida. Ele evoluiu para matar presas grandes e poderosas. Há 110 milhões de anos, a presa era muito grande e poderosa. Que tipo de mordida é necessária para abater um dinossauro? Para rasgar seu couro duro e triturar os ossos enormes. Uma bem grande. O biólogo Greg Erickson é perito em mordidas grandes. Estuda a biomecânica da alimentação na Universidade Estadual da Flórida. Ele trabalha com Kent Vliet, o consultor da fazenda de crocodilo St. Augustine, na Flórida. A pedido da National Geographic, vão calcular o poder da mordida do Sarcosuchus. Era poderosa o bastante para derrubar um dinossauro? Greg tem uma barra de mordida que medirá o poder da mordida do crocodilo. Para calcular o poder da mordida do Super-Croc, vai aumentar a escala, e bastante. You can imagine there must have just been incredible encounters between, these 35-foot behemoths, and also they must have been taking out very large prey items. I mean, these animals lived at a time when there were all kinds of giant animals. There were dinosaurs and other creatures of the sea that were just enormous, and it's really neat to sort of speculate what that must have been like. What's the offset? 06. 06, we're ready. Okay, here we go. Hang on, people. Finalmente, ele está pronto. E Kent coloca a barra com cuidado nas mandíbulas. Mas ele continua se virando e agora a barra está entre seus dentes. Okay. This animal just generated a snapping bite of 860 pounds, which is an enormous amount of force, and the pressures were extremely high on the tips of those teeth. So if this animal had, say, tried to take out a large prey item, say a deer or something like that, it certainly could have punctured the hide, and obviously it's exerting that kind of force right now. We can't even get our bite bar back out. Para abrir uma mandíbula com uma força de 390 quilos, é preciso uma alavanca para tirar a barra. This is a common behavior in them. It's a defensive thing. If you've bitten down on a potential predator or a rival and you hold on to them, they're obviously not going to be able to turn and get a hold of you. An overpowering bite obviously implies some dominance.
20 minutos depois, finalmente conseguem tirar a barra. Eles precisam de dados de animais de vários tamanhos. Agora vão medir um macho grande, sem conhecer a potência de suas mandíbulas. Good bite. Excellent. 2125. What was that, Billy? 2125. 2,125 pounds. God, that's amazing. Wow. Quase 1 tonelada de força em uma fração de segundo. The bite force we measured of 2,125 pounds is the highest bite force ever measured for any animal living today. And just for comparison, the spotted hyena, the bone-crushing champion among mammals, only generates a bite about half that, around 1,000 pounds. Animals such as lions are similarly in that range. Sharks are a little bit lower. 2,125 pounds. That's equivalent to putting a small pickup truck on top of this animal's head and pressing its teeth down. As you can imagine, just incredible pressure was generated when it did that bite. In order to generate this 2,000 plus pound bite force, the animal obviously has to have incredibly large adductor musculature, and that's what you see right here, some of the pterygoid muscles. They're just huge. It's just amazing how big this animal really is. Para calcular a mordida dos Sarcosuchus, Greg tem que comparar a força com o peso. Então, tem que pôr o monstro na balança. 662 pounds, 12 foot 2.5. That's a big gator. Mas não é nada comparado aos Sarcosuchus. Se ele tem a maior força de mordida já medida, qual era a força do Super Croc? Para descobrir isso, eles vão medir várias espécies de crocodilos. This is where the teeth came across, so we're going to switch to a little bit bigger bar on this animal for health reasons. Everyone okay? Careful, careful, careful. Got a root. Ao comparar as medidas, Greg descobre que quanto maior a fera, mais poderosa sua mordida. What we found in this research is that there's a very strong relationship between the body weight of these animals and the bite forces that they can generate. Now, because of that tight relationship, we can predict bite forces for Sarcosuchus. Sua pesquisa mostra que os Sarcosuchus tinham uma força de mordida de 8.154 quilos. Multiplique essa mordida por 9 e terá uma ideia da mordida do Super Croc. We think that this animal was capable of eating just about anything it wanted. We know what kinds of animals were inhabiting the rivers from the fossils we found right around Sarcosuchus. There were many kinds of very large fish that reached 4 or 5 feet in length. Of course, there were dinosaurs roaming the banks of the rivers. There were plant eaters like Iguanodon, sauropods, the long-necked dinosaurs, like our Diplodocus. There were predatory dinosaurs. The young of these animals, something like a 10, 12, 15-foot sauropod dinosaur drinking at the shore, this animal would have no problem dragging it down, much like a Nile crocodile today drags a wildebeest under the water to its untimely death. Com os resultados de Greg, Paul sabe que a mordida do Sarcosuchus era capaz de matar um dinossauro de várias toneladas. Mas que corpo sustentava essa mordida maciça? Paul precisa calcular o tamanho do Super Croc. Mas ele tem um problema. Seu animal veio sem corpo. There was nothing beyond the skull. It was isolated.
Elsewhere in the desert, we found bones of this crocodile, some of them from half-grown individuals, some of them from three-quarter-grown individuals. Here's bones of the back and the armor plates that covered them. Moving back further now, perhaps 15, 20 feet from the jaws, hip bones and a leg bone. Now we come to the tail, and of the tail we have the armor plates. We know it extended further, 25 feet, 30 feet, and into uncharted waters for crocodiles. No crocodile has been found at this size. Agora Paul precisa conhecer essas águas. Nos crocodilos, há uma relação estável entre comprimento do crânio e comprimento do corpo. Os dois são ligados por uma razão mágica. Se ela se aplicar a outras espécies crocodilianas, Paul pode aplicá-la ao supercroc. O comprimento do crânio será a chave para o seu tamanho. Esse perito em espécies do passado precisa medir crocodilos do presente. E ele sabe quem poderá ajudá-lo. Dr. Brady Barr. Paul vai para um país da América Central, Costa Rica. Essa terra de rios e florestas tropicais abriga o caimão americano. Paul vai para o oeste, para o rio Tárcoles. Aqui encontra Brad e seu colega, Juan Bolanos. This is our guy. Hey, Brady, man, how's it you have going? trouble? No problem, no All right, problem. Paul Sereno, Juan Bolaños. This is the famous Paul Sereno. Very nice to meet you. Yeah. I've heard a lot about you. I'm not A National Geographic financia uma pesquisa de Brad, o rastreio radioativo de crocodilos. É uma chance para Paul. but never placed his hands on a truly giant crocodile. Yeah. Really, you don't? No, this is going to be a great experience. Okay. They're right over here. I mean, yeah, literally. Let's come on. We'll go. We'll show you right here. Let's go. And you're getting ready to experience Land of the Giants right here. Wow. Agora Paul está no território de Brad. Oh, look at this. Look at this. 1, 2, 3, 4, and that is a giant right there. O caimão americano é uma espécie ameaçada, mas a Costa Rica se esforça para protegê-lo. Hoje o país tem muitos crocodilos e bem grandes. Mesmo aqui, ele está ameaçado pelo aumento da população. Em vilarejos à beira-rio, a vida gira em torno da água, o lar dos crocodilos. Quando esses mundos se chocam, ataques de crocodilos a gado e a humanos são comuns. As pessoas revidam, matando os animais. Brad e Juan capturaram crocodilos problemáticos e os soltaram em rios mais isolados. Brad quer descobrir se isso funciona a longo prazo ou se eles voltam para seu território original. Para isso, ele tem que capturar um. Esta ponte é uma grande atração turística. Os crocodilos se acostumaram a serem alimentados. Enquanto Brad os atrai para a ponte, Paul e Juan descem para o rio. He's moving in. Pode parecer invasivo, mas os cientistas aceitam como uma prática para capturar animais para a pesquisa. Man, he's going nuts. He is going nuts. Just throw the rope to Sereno, Jerry. Throw it. All right, hang on. We'll be right there. Eles correm para ajudá-los a dominar o gigante. Yeah, this is a good one.
done anything? It comes in quite easy until you get it up close, but be careful. This thing can explode out of the water. Down. Okay, let him go. That's an angry crocodile. That's an angry crocodile. Yeah, he's trying to get both. See, you got those jaws secured? You got it? Go behind. Cobrir os olhos acalma o crocodilo. Keep your eye out for other crocodiles. Very dangerous. You got the jaws? Hang on, hang on. Yeah. Keep looking for other crocodiles behind us. Very dangerous situation because other crocodiles are attracted to the splashing, come up and eat one of us. Take one from behind would not be good. Ready? Uno, dos, tres. Watch out for this head. Crocodile will swing his head around, hit you in the face, knock you out. I got my nose broken by one of them. Broke his nose. Ready? Come on. Uno, dos, tres. Precisam de 5 pessoas para tirá-lo da água. That is one angry crocodile. Can you hold that up? Yeah, thank you. Para calcular o tamanho dos sarcossucos, tem que medir o comprimento da cabeça e do corpo. Almost 2 feet. Yeah. That's why it's important to keep the eyes covered. Yeah. When he sees you, he goes for you. Okay. I'm guessing this animal's about 12 feet long. You got it? Yeah, it's on the tip. We are a half an inch short of 12 feet. Really? So it's like 12 feet long. 12 feet long. That's a big animal. 12 feet long. Aren't these amazing? Yeah, they really are. One, the scutes on the Sarcosuchus that we dug up, how big were they? They're almost 20 inches each They're side. that long. And at the very front, there's these huge teeth that... Make them sure. O animal os lembra de que está só Yeah, let's get the descansando. legs tied. That's our cue to stop talking and get this thing secured. How about the strength of that animal, Paul? That's pretty impressive, isn't it? Very impressive. It's amazing that we can handle it after we let it tire itself out a little bit. The power, the instant power is incredible, but then it gets tired quick. Crocodilos são muito poderosos, mas produzem ácido lático muito rápido e, como corredores, se cansam logo. Demoram para se recuperar. He's breathing out, and it's cool. It's cool air coming out of there. Even though he's been exercising like a fiend and fighting us for a half an hour, 45 minutes, and struggling up here on the beach. And it breathes out, and it's like an air conditioner. Now, was Sarcosuchus in the same arrangement? Were the eyes in the same position with the nostrils on top of the snout like this? Yeah, the nostrils were on top of the snout like that, and the eyes were, if anything, even further to the top of the skull. It was a sabotage predator, in much the same way, but even more so. Paul acha que o sarcossuco caçava do mesmo modo que os crocodilos atuais, abordando a presa só com olhos e narinas para fora d'água. Uma técnica que funciona há 100 milhões de anos. Chegar tão perto de um crocodilo moderno já deu a Paul dados valiosos sobre os sarcossucos. Well, I've studied extinct huge reptiles all my life, but I've never had the chance to come face to face with anything large and reptilian. And jumping on the back of one of these things, towing it in, is one of the greatest experiences of my lifetime. It's the first time I've come face to face and touched and felt an enormous reptile. Okay. Okay, again. So 1, 2, 3, let's go! Para levar esse gigante, tem que colocá-lo na picape. Yeah. We got a 12-foot crocodile. It's about doing us all in. Oh, wait. Can you imagine a 30-foot Sarcosuchus? Seria necessário um caminhão maior. He's gonna move. Watch out. O menor movimento do animal derrubaria Paul e Brad. We should have tied ourselves onto the truck. I know it. Then it would just drag us if it throws you out. Just so strong.
Ele será solto no rio Tolim, a 32 quilômetros de onde foi capturado. Brady coloca o transmissor para poder rastreá-lo e ver se volta para o rio Tárcoles. Yeah, that's great. That's not going anywhere. See if we got a signal. So that's it. We're picking up a signal. Is that a strong signal? Strong signal, healthy signal. I'll be careful because the jaws are now free. On to the left, on 3. Uno, dos, tres. See how colorful he is. Got that mottled look. Yeah, it's beautiful. Black splotches. It's a good-looking animal. It looks so peaceful. It looks so placid. After a while, it lulls you into a sense of intimacy. And the moment you release it, you realize what's going on behind the eye in the little brain that operates that animal. It's a little brain, but it's a survivor's brain. I mean, a brain that carried it through millions of years, and a brain that doesn't want to be kept captive by a bunch of puny humans. While he sees her over there, All of a sudden, that beautiful, placid eye takes on a certain viciousness, and it can turn on you, of course, in a flash of a second. Look at that. He's taking a look at us. Look at that, taking deep breaths. Brady precisa capturar mais animais para ter dados suficientes para sua pesquisa. E Paul quer medir um animal maior. Quanto maior, melhor para calcular o supercroc. A melhor hora para pegar os grandes é à noite, quando estão menos atentos. Pegar um crocodilo grande e alerta de dia é impossível. Now, Brady, are you worried at all about trying to capture a crocodile with an inflatable boat? Yeah, let's not talk about it before we go out. Let's get this thing in the water. To go down one of these rivers on a fragile raft, you see all the eyes around you and the reeds around the river. It gives you a sense for what one of these crocodiles is like as a predator. It's eyeing you, you're eyeing it. You really have even the stakes in a sense because you really feel vulnerable. You really feel like you understand what this predator is about. There he is, right there. Look. That's a big one. Look. You see him? Right there. Oh man, that is a good one. Brady finalmente consegue pegá-lo. Watch out, he's very close. Yeah, very close here. Right under the boat. I got you back up. Watch out, he's right below the boat. Give him some more. Pelo peso, Brady sabe que é um crocodilo enorme. How close? Watch out. He is right under the boat. I mean, it's strange. It's like slack. I mean, he's not pulling. It's like I'm afraid he's going to bite the boat. as soon as he realizes that we're not here, He's under something. Something's going on down there. Parece que a corda ficou presa embaixo da água. It's very deep right there, Juan. A única saída é soltá-la com a mão. Two crocodiles up ahead. Okay. will you push, push the boat? I mean, push it. O crocodilo está na outra ponta da corda. Mas onde? Man, this is horrifying. I mean, we got giant crocodiles all over the place. They're splashing around. We got an angry 15-footer on the rope. Ele pode estar literalmente debaixo de seus Yeah, I don't know where pés. he's at, Juan. The rope is down under a rock or something right there. Juan coloca a mão na água. Mas há algo errado. You keep an eye out for the croc out there. Ele solta a corda
Mas ela ainda está presa na fera à espreita. You want to? Yeah, take it. I got it. So we're gonna cross the river. I see. We're almost there. Almost there. Come on, guys. Não há como puxá-lo para a terra nessa margem. Eles têm que passar para o outro lado puxando o gigante. Everywhere. We're there. Estão cercados por crocodilos. Just saw a crack there. Okay. Croc's coming right towards us. We need to get on land. Go. Quando sua caça finalmente aparece, veem que é do tamanho do barco. Set of jumpers. Yeah, he's a big one. Se conseguirem tirá-lo, ele dará dados úteis e ajudará Paul em sua busca para entender os sarcossucos. Yeah. Okay, I need someone here. Okay. Paul terá que cobrir seus olhos. You at a time. Watch out. No. One, you're gonna have to get on the back legs. Yeah, sure. I got the back leg. You have a back leg? No, you have the front legs, my friend. Baby. I've got it. I got the back leg. Okay. Somebody get the front legs. He's the towers. And Put your hand like this yeah, I'm all right. He's not gonna get me. and hug him. Yeah. Hug him and let's push him out of here. Yeah, he's a giant. Okay, ready? Hold on, guys. You want to try and move forward for him? Yeah. 2, 3. Yeah, he's more than 1,000. Oh man, this thing is well over half a ton. You ready? 1, 2, 3. Oh man, look at that head. This is the closest you're gonna get to a living dinosaur. That is a monster. Juan, this may be the biggest one we've ever captured. Yes, sir. You bet it. Yeah, let's get this tape measure on him. Whoa. Right there. Wow. 65 centimeters. Wow. That's a big skull. Grande, mas menos do que a metade do crânio de Super Croc. We got a 14-foot croc. I knew it was big. No matter what he does, Don't get jump. off. You don't get off. Don't worry about me. Paul já tem seus dados e decidem soltar o animal no rio. Whoa. No. Don't get off. Don't get off. No one's getting off. Don't get off. Get those legs off the ground. Paul nunca viu um fóssil fazer isso. He's strong. O animal nem parece notar o peso dos 4 nas costas. E ele é uma fração do tamanho dos sarcossucos. I know. We need the jacket again. Throw me the jacket, please. Aren't you gonna do the thing? Wait, do it. Damn. Don't do that. Baby, do we still have... A jaqueta assustou o crocodilo e o fez atacar. Give me a rope. Give me the snare. Give me the snare back. Somebody give me the snare. Okay. Am I doing the count? Yeah. Honest reading that before. I'm just gonna take this off. Thought it'll be lunch meat. He'll get rid of it. Let's just do it. You gonna Everybody leave it ready? No, I'm gonna take it off. Take it off. Everybody ready? Yeah. Juan, you ready? Yep. Okay, when I say 3, We move. yeah. 1, 2, 3. Whoa. No, that's fantastic. So how'd it feel? How'd it feel to sit on something that powerful? No, it felt like you're riding a horse. I mean, it was that wide. It was. It was really had an incredible Well, like body. riding 3 horses, man. Riding 3 horses. That's right. Bumpy. Well, you know, I came with the aim of taking measurements, but there's nothing like actually getting on the back of one of these animals to sense, you know, the power. Because what we're going to be reconstructing is something, an animal of basically a similar design, but something 3 times the length and maybe 10, 12 times the weight. So to feel the way it moves, where it's stiff, where it's flexible, the way the eye, looks at you, the way the ear flap covers the ear, the coldness of the breath. I mean, all these things are things you'd never really have a chance to experience, but are ultimately figuring in when you have to reconstruct something that once was.
Paul acha que está perto de sentir a sua essência, que ele espera captar quando reconstruir os sarcossucos. Ele ainda não sabe o quão grande ele era, mas ele usa as medidas da Costa Rica para calcular que o Super Croc tinha mais de 9 metros e 14 de comprimento. O sarcossucos fascina a todos nós. Não só por causa do seu tamanho. Há algo mais em crocodilos que prende nossa imaginação. É uma fascinação primordial por um animal que poderia nos comer. Sempre que crocodilos e humanos se encontram, esses animais assustadores viram totens culturais. Os egípcios antigos veneravam o crocodilo do Nilo e até os mumificavam. Muitos acham que o dragão, o símbolo dos chineses, foi inspirado no crocodilo chinês. Hoje, entre os crocodilianos mais ameaçados. Na Papua Nova Guiné, os iniciados se mutilam imitando os crocodilos ameaçados do seu país. Para nós, os crocodilos raramente são um perigo. Hoje se tornaram monstros de filmes B. Estereotipados como máquinas devoradoras selvagens. A fascinação por crocodilos criou um negócio próspero, no qual eles são atores de número de circo. Na Crocodilândia, em Orlando, Flórida, uma atração principal é algo chamado de jumparu. Apesar de reforçar o estereótipo de crocodilos, esse espetáculo desenvolveu notavelmente sua pesquisa. A pesquisa de uma ferramenta de sobrevivência que muitos podem não associar a crocodilos, a inteligência. When we began the Jumperoo show, it was basically started out as a feeding show, but to entertain guests, we said, well, we'll give a few of them names. So we started just calling some of the alligators by name when we were feeding them. And then we learned what we do was call their name, and they started to respond to their name. Even at a distance, they could be looking the other way, and they would turn their head. You would say, hey, Mike. And the alligator's head, Mike, would turn over and look at you. So we started to see a pattern of some of these animals recognizing their names, which is really interesting, and we think that we can maybe utilize this and modify some of this training. Lucy! O administrador da Crocodilândia, Flávio Morrissey, achou que os mais adequados seriam os crocodilos cubanos. Lucy, water. São altamente ameaçados na natureza e tidos como os mais agressivos da espécie. When we first got these animals, they had an extraordinarily strong, aggressive, associated behavior with food. So whenever it was feeding time, they were running to wherever we may have been. And it's not one crocodile coming at you, it's 6. Ricardo, here! Mas com um treino chamado condicionamento produtivo, eles causaram uma mudança notável nos crocodilos cubanos. Ricardo, here! Ricardo, here! Apesar de o crocodilo Lucy estar aos seus pés, é Ricardo quem responde: pule. Good boy. Oh, that's a good boy. Usually we hold at this point for a few seconds, and then we're going to ask him to go to the water. Sometimes we have to touch him on the nose Ricardo, water! with the tongs. Again, the name, Ricardo, and then water. We're associating his name with that command. Water! Now he's going to back up into the water, and we're going to positively reinforce him with a small piece of chicken when he gets back into the water.
Lucy! Here! Oh my gosh, it's just been Lucy, here! so much of a pleasure to feed them and not worried about if you're going to get your leg or arm pulled off by these crocodiles. Good girl. And people from outside Gatorland, other professionals, seem to be amazed over this as well, because some of them have worked with these particular animals and other Cuban crocodiles, and usually they have this reputation of just being pure nasty. Lucy, water! Ainda não dominaram totalmente sua agressividade, por enquanto. Water! Good girl. Water time. Crocodilos são tidos como feras primitivas. Mas será que sobreviveram desde a era de Sarcosuchus porque são mais espertos do que parecem? Quando se fala em crocodilos, as aparências enganam. Muitos chamariam isto de frenesi de alimentação. De fato, parece uma dança delicada que reflete uma respeitada hierarquia social. Paul está descobrindo se o Super Croc era bem equipado para dilacerar presas. At the front, an enormous set of teeth project downwards and inwards. And these teeth are not slender, hook-shaped teeth for catching fish. They oppose another set of tusk-like teeth from below here. O Sarcosuchus talvez tenha usado essa combinação fatal para arrancar grandes pedaços de carne da sua presa, o dinossauro. Uma vez engolidos esses nacos de carne, teria que digeri-los. Como dissolveria a pele dura e os ossos maciços? De novo, os crocodilos atuais e suas vísceras podem dar a resposta. Adam Britton é pesquisador do Parque Crocodilos no norte da Austrália. Em uma das experiências, inseriu coletores de dados no estômago dos crocodilos. Obviamente, teve que retirá-los da barriga das feras. This crocodile has been sedated. So that means she's relatively safe. But it doesn't last forever. So what we're going to do is just tie the jaws at the bottom here and also tie them up at the top. Just so that when she does start to wake up, she can't take my arm off. I might be crazy, but I'm not stupid. Okay, I'm just going to put some oil on my arm, just so that my arm goes down the throat very easily. Only ever use the best virgin olive oil for these animals. Okay, now for the fun part. Okay, I just need to put my hand back beyond the palatal valve. It's very cool and wet down here. This might seem like a very strange way of getting anything out of the crocodile's stomach. But to be honest, I'd much rather do it this way than any other way. It's fast, it's efficient, it works every single time. Okay, now I've got my fingers to the opening of the stomach. And now I can push my hand forward into the stomach, and now I'm in the stomach. Adam não é o único dentro do estômago. Crocodiles have got lots of parasites in their stomach. These things called roundworms. Só podemos imaginar os parasitas horríveis que deviam habitar as entranhas dos Sarcosuchus. And yeah, there's a few interesting things in here. Aha. That might be our data logger. Yeah, I can feel a logger. I'll tell you what, it's been completely smashed.
bring my arm out. Ah, hold on, bud. I just got these teeth stuck in my shirt. Can you get them out? Bitten by a sedated crocodile. Whoa. Oh my goodness. Huh. So this is the data logger. This is the actual recording device. And this stuff here is the acrylic casing. This was actually covering the logger like that. Algo dentro do estômago destruiu o invólucro duro. And these stones, these gastroliths, these are the culprits. This is what did it. Crocodilos procuram e engolem essas pedras. And you can imagine if my arms were the animal's stomach, if my hands were the stomach here, that when these stones are there and there's some food in here, you can just imagine it sort of grinding stuff up like that. Very good at smashing up hard objects like turtle shell. As pedras são encontradas em outros animais relacionados aos crocodilos. Pedras no estômago de aves têm a mesma função. Surpreendentemente, foram encontrados em dinossauros. De fato, se abrissem os arcosucos, acharia gastrolitos do tamanho de bolas de golfe, capazes de triturar um dinossauro. Paul terminou o molde do crânio. O fóssil em si é muito valioso e pesado para ser usado na reconstrução. Wow. Now we have an exact copy of both upper and lower jaws, and we can, for the first time in 110 million years, put them back together again to see how they operated and what they look like. Right there. Inside we go. Paul nunca viu algo assim. Para ele, não há boca igual na história de crocodilianos. Right there. We're really surprised at the end to find this enormous schnoz. I mean, we just really didn't quite expect the size of this thing. And then the way these teeth interact. I mean, both of them are absolutely unique to Sarcosuchus. Ele acha que a boca em forma de pá pode ter feito sons para atrair fêmeas ou intimidar rivais. Em ambos os casos, o seu grito poderoso, ecoando pela paisagem pré-histórica, teria o efeito desejado. Seja acasalando ou brigando por uma fêmea, os crocodilos muitas vezes se machucam. O pesquisador Adam Britton se pergunta como sobrevivem a experiências tão cruéis. Crocodiles are very, very powerful animals. They fight all the time. Very territorial animals. And we all know how efficient they are with their teeth. They will rip each other's limbs off, almost without a second thought. They bite each other's tails off, and when they're fighting, the teeth can cause amazing gashes down the side, open the animal up, expose the muscle. If you saw any other animal receiving the same injury, you might think, this animal is a goner. At the very least, it's going to get infected. Bacteria are going to get in there, and the animal's just going to die from some kind of septicemia. With crocodiles, it just doesn't seem to happen very often. And so, why? Why not? What is it about these animals that stops them from actually really suffering very badly from these kind of injuries? Adam ajudou a descobrir que uma espécie, o crocodilo australiano de água salgada, tem um antibiótico natural no sangue. Esse agente poderoso pode protegê-lo de infecções. Mas todos os crocodilos têm essa proteção? Se for assim, pode explicar por que são bons sobreviventes. Mas Adam só saberá com mais provas. Tem que examinar o sangue de outra espécie. Adam vai para o rio McKinley, lar de saudáveis crocodilos de água doce. He's making some distress calls now. Basically means that he's not very happy. They start producing distress calls when they're hatchlings, and that will actually bring help from the parents
But the bigger they get, the lower the frequency of the sound gets, and the other animals tend to ignore them after that. So he's just letting us know how annoying he is. Got it? Para o teste valer cientificamente, é preciso capturar vários animais. Should be enough. Not a bad one, am I? You got the syringe and the needle. I'm going to try and take a blood sample here from a vein just behind the skull. It's very large and it just sits above the spine. Achou-se antibiótico natural em animais bem diferentes. Desde a pele de sapos até a traqueia artéria de vacas. It's very interesting that they have it in their blood. That's a big advantage for them because it means they can basically get the antibiotic to any part of their body really very quickly. So it's an extremely effective defense for them. Here's a big cock. Now check this injury out on here. He's obviously been fighting. This injury is probably about, well, it's about 2 days old. A couple of big gashes down, fighting with another big male by the looks of things. If we were to sustain something like this, after a couple of days, especially sitting in this kind of water, full of bacteria, it would look a lot worse than this. We'd probably be in hospital by now. With these animals already, this is showing signs of healing. So there's something very interesting going on inside these animals. O sangue é transportado de Darwin para um laboratório em Newark, New Jersey. Aqui, a doutora Vic Kaiser desenvolveu uma técnica para detectar antibiótico natural no sangue. Ela divide o sangue em centenas de amostras. Cada uma é examinada para ver se mata bactérias. Cinco horas depois, as amostras mostram resultados. Na amostra 5, a bactéria foi incapaz de crescer. Isso significa que, como os de água salgada, o sangue dos de água doce contém antibiótico. O antibiótico natural mata bactérias, assim como outros organismos, como esse paramécio, comprometendo a membrana celular e fazendo vazar o conteúdo. Se crocodilos de água salgada e água doce têm esse tipo de antibiótico, então talvez seja comum em todos os crocodilianos. É possível que o Sarcosuchus também tinha essa ferramenta incrível de sobrevivência. Okay, so when I take this off, he's free to open his mouth. Na Austrália, Adam solta seus crocodilos. E algo curioso acontece. Eles literalmente galopam de volta para a liberdade. Crocodiles gallop to get away from things. When they see any kind of threat and they're out of the water, which is not a safe place to be, then they just want to get back to the water as fast as they possibly can, and they'll move extremely quickly. Crocodilos são incomuns entre os répteis, pois usam vários modos de andar para se mover. Só as espécies terrestres galopam. Mais comum é um tipo de andar pomposo, o andar alto. Em tempos de seca, alligators andam assim para sair em busca de água. Uma habilidade que pode ser vital para sua sobrevivência. It's not a very fast gait, but it's a very useful gait in that the animal lifts its body off the ground, it can walk over obstacles.
No outro extremo está o rastejo de barriga. The advantage of having different ways of moving is that you have a choice, depending on how fast you want to get from A to B. So if you're on a very nice, slippery, muddy bank of a river, for example, and there's not really much rush to get there, then you can use a belly crawl. You simply slide down like a toboggan. Just use the limbs to literally propel yourself forwards. Ter a escolha de vários modos de andar é outro modo que torna os crocodilos adaptáveis. E essa flexibilidade é vital no êxito da evolução. Não se sabe se o Sarcosuchus a tinha, mas Paul já sabe o bastante para supor como se movia. I think that probably Sarcosuchus would not have been as agile on land as a modern crocodile simply by the weight of its body. I would not say that it was not a quick animal. Their burst speed of even large and heavy animals was probably very great. The power would have been phenomenal. And I think leading that kind of sabotage ambush lifestyle, it would have been extremely effective against animals hiding out in the water. To have this animal at 30-foot length with an enormous tail powering itself out of the water in a flash of a second. O crânio do Supercroc está completo. Mas para ressuscitar o animal inteiro, Paul precisa dos outros 250 ossos que compõem um crocodilo. Ele trouxe ossos de vários animais do deserto, mas não um esqueleto completo. Por sorte, conhece alguém que pode preencher as lacunas. Na zona rural de Maryland, há um homem que passa horas cercado pelos brinquedos do filho, esculpindo gigantescos ossos rosados. Este é Stephen Godfrey, meio paleontólogo, meio escultor. Atrás do crânio, o esqueleto do Sarcosuchus é parecido com o de um crocodilo atual, apesar de ser bem maior. Stephen usa ossos de um crocodilo e os quadruplica para combinar com um crânio gigante. Ele manda os ossos esculpidos para Paul em Chicago. Waiting for him for about a week now. Wow, look at that. Look at this. This is the missing hip bone. A equipe de Paul faz moldes de cada osso do esqueleto e os envia para o Canadá, para a companhia Pest. Estruturas de animais pré-históricos. Aqui transformam ossos soltos em esqueletos. O retrato de Sarcosuchus está ficando mais claro. Crocodilos modernos forneceram uma lente pela qual podemos ver a fera pré-histórica. Com ela, vimos que o Supercroc pode ter tido uma ampla série de ferramentas de sobrevivência. De uma mordida extremamente poderosa, a um antibiótico natural no sangue, do cuidado materno sofisticado, a uma inteligência inesperada. Mas Paul tem que responder duas perguntas finais, antes de poder completar o Supercroc. Qual era seu comprimento exato? E que posição expressará melhor sua essência? Para as respostas, precisa sair em campo de novo. Dessa vez, procura o crocodiliano que mais se parece com o Sarcosuchus. Essa criatura existe. Ela é rara, ameaçada e exótica. Mas Paul conhece o homem certo para encontrá-lo. Driving's more dangerous than the crocodiles, that's for sure. Paul se une de novo ao perito Brady Barr, na Índia. Eles vão para um instituto de procriação de crocodilos, na cidade de Lucknow.
No caminho, param para comprar uma rede. Nets are hard to come by in other parts of the world. There's a lot of work in that. O colega de Brady, Gary Martin, se junta a eles. Ele é um herpetologista indiano, especializado nos crocodilianos de seu país. Uma dessas espécies é o alvo da sua missão, talvez a mais estranha dos crocodilianos atuais, o gavial. Foi seu focinho curioso, tão parecido com o dos sarcossucos, que trouxe Paul para cá. To actually see a surviving relative of one of these animals is just going to be spectacular. Just the way they move, the way they hide, the way they hunt. I'm going to be very curious about how its snout operates and how it lurks about in its habitat. I think it'll be very fascinating. Eles trabalharão no Centro de Reabilitação Cochrane. Where are you sitting? Where are you looking for? Yeah. Oh, I see. Whoa, it's going down. It's going down. There's 3 of them. You know, to capture the gharial means so much to me, being a crocodilian biologist, because it was so close to the brink of extinction. I mean, it was right there. I mean, it was ready to be marked off the list. So what an opportunity for me. I mean, it really is a chance of a lifetime. They're heading for cover. We got to work it out for ourselves. I know it. Let's see if we can catch one. Gary Martin, um dos poucos com prática com esses crocodilos gaviais, sabe que a tarefa exige uma mistura paradoxal de força bruta e delicadeza. The gharial's specialized jaw is very narrow, proportionate to its body, and it's very thin, and it's a big, heavy animal. It's very muscular because it swims a lot. So when you catch a gharial, it lashes around a lot. You might very easily hurt, damage, or maybe even break off its jaw. So you have to play it like you're catching a 2,000-pound marlin on a 2-pound test in a line. You need to be very careful. Brady terá que ser cauteloso e paciente. É muito difícil laçar um deles. Seu focinho é sensível ao menor movimento. Come this way. They're all in a small space. Brady está de olho no grande macho, com o distinto gara na ponta do focinho. Mas há 8 gaviais nesse lago. E é o crocodilo que você não vê que tem que temer. Ele deve ter literalmente pisado no animal que o atacou, ferindo seu tornozelo com os dentes. Ele teve sorte por não ter sido mordido. Finalmente conseguem passar a corda no focinho. Okay, can you guys pull him up a little further? Yeah, we're probably need to put him up straight here. Yeah, hold it tight, though, very tight. Because he's gonna jerk. Hang on tight. Whew. Oh man, we caught the big boy. Caught an adult gharial. Took a bite in the process, but it was well worth it. Do you mind if I clean this leech off his back? Concentrate on holding Yeah, you holding those legs, Forget quit the fooling around. leeches. Yeah, Sereno's back there playing games. No, I just trying to clean a leech. When I helped him dig up these bones, I was focused the whole time. I bring him out here helping us, and he's fooling around. We don't have leeches on our boat, man. Beautiful animal. Yeah, this is amazing. He's taking a big breath. Yeah, I'm looking at these scoots and I'm thinking, how much bigger Sarcosuchus is than this Yeah, well, thing? you ought to look at these teeth up here. Whoa. Man, these things were almost extinct, in the 70s. Down to just a few. Yeah, just less than 200.
I mean, and that's worldwide. That's animals in zoos, breeding facilities, and in the wild, less than 200. But now they've come back. Yeah, it's a real success story. What's your head here? Cool. Esse animal que tanto lembra seu antepassado é o mais perto que Paul chegará do Super Croc. I'm thrilled, of course, to actually be up and actually feel the body of one of these things, because you're normally dealing with these impersonal fossilized bones. This is really up close. It's fabulous. It's unbelievable. You go over the big hole for the jaw muscles in Sarcosuchus, and now you can actually see the pumping muscle right underneath there. And you know, we're dying to see how much it looks like this animal. But this is just amazing. 383. Wow. 12 feet set, 12 and a half feet. 12 and a half feet. That's a big animal. Yes, it is. I'm all set up front here. Paul começa a reunir dados. Para ter bastante medidas, eles pegam vários animais. 62, 61. Paul, you want to help him with that? Yeah. Paul quer obter medidas de todos os tamanhos. Os filhotes são maravilhosas cópias em miniatura do gigante que soltaram. We just settled for the largest. Right. All right, you guys ready? Yeah. 1, 2, 3. Just looking over here at me. Woo! You hear that snap? No, stay there. You're fine. You're fine. Wow. Stay still. Don't move. Don't move. All right. Look at that. Don't move. Woo! All right, put her there, guys. Get it, man. All right. Yeah. De volta a Chicago, Paul agora tem os dados vitais para finalmente calcular o comprimento do Super Croc. Com os dados da Índia e da Costa Rica, ele realiza a razão mágica, a relação entre tamanho de cabeça e corpo do Sarcosuchus. Based on our measurements on living crocodilians, we think that Sarcosuchus measured 8 times its skull length. That's a lot longer than 20 feet, the record for a living crocodile. That's more than 30 feet. That's a 40-foot crocodile. A croc that even Brady would think twice about jumping on the back of. Um ano após desenterrar o crânio no deserto do Níger, após meses limpando e estudando ossos, viajando pelo mundo todo, capturando e medindo crocodilos, o auge da busca de Paul está à mão. Em um estúdio nas Montanhas Rochosas, o Super Croc está voltando à vida. O paleoartista Gary Stapp cria um modelo com carne. Agora, Paul vai vê-lo pela primeira vez. Oh my gosh. Oh my gosh. You're a monster. Is it a monster? Wow. Look at this leg. It's a massive beast. Wow, you've got just a beautiful motion going here on this. It's just absolutely gorgeous the way this thing is turning. It's got that nice side slashing S-curve. Wow. So you have to build quite a structure to hold this clay. Right now we've got about 4,400 pounds of clay. So, and I'm sure we're going to come very close to about 5,000 by the time. More than 2 tons of clay. Can you imagine being hit by this tail? I think this tail could flip over a truck. And I love the way the skull is just tilted and gaping, about ready to swallow you. Para Paul, é extraordinário ver o animal que imaginou por tanto tempo, finalmente em carne e osso. I've been dealing with static, beautiful but fossilized bones, individual bones. To see it together is just amazing.
This really gives you a sense of the animal. You know, I've hopped on the back of a live crocodile. That was an amazing experience. To feel the power of the animal, particularly when it's coming back and ready to throw you off its back. And to imagine this animal alive would be incredible. Yeah, it's funny because the people who have been in here and have seen it have said, this can't be life size. Can it? I said, it is life size. You've got a dinosaur eater here. Paul agora pode ver o comedor de dinossauros. Há 110 milhões de anos, à espreita em um dos enormes rios da época. O corpo maciço escondido, pronto para a emboscada. Um grupo de ouranossauros bebe água na margem. Os sentidos superafiados do supercroc se ajustam, captando as ondulações na água dos herbívoros. A combinação de velocidade e força é devastadora. As mandíbulas se fecham com toneladas de força. Os dentes enormes furam o couro do dinossauro. É um drama de 110 milhões de anos que ainda acontece hoje. Paul e Brady têm uma última viagem pela frente para encontrar o último crocodilo. Eles vieram ver Sarcosuchus, o supercroc. Paul viu o modelo inacabado há meses. Agora, o supercroc e sua busca estão terminados. And it's bigger than I imagined. That is beautiful. Look at that. Yeah, that is just beautiful. And the way he's got all this. When the detail is just amazing. Yeah, no, it's just beautiful. When you see something that is so magnificent, that is so beyond human comprehension in terms of power and size, we tend to be awestruck. The most fundamentally important thing, I think, about Sarcosuchus is to get people to step back and think of 100 million years. Think of how much time has gone before them. Think of how many worlds with strange animals, bigger and more fearsome than they ever could imagine, existed before humans came on to reshape the surface of the earth. O desaparecimento dos Sarcosuchus nos mostra que a extinção é um fato da vida na Terra. Mas o seu legado está vivo em 23 espécies de crocodilos, muitas delas ameaçadas pelo homem. Mas hoje, as 23 espécies são protegidas por lei. Nós podemos acelerar o processo de extinção, mas também podemos diminuí-lo. Se fizermos isso, talvez essas feras magníficas, sobreviventes supremos, sobrevivam até mais do que nós. Versão Marshmallow São Paulo.